Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza nyeranda yanditse Matayo, yanditse Mariko. Abigishwa ba Yohani hamwe n'abafarisayo bari bisonzesheje, bareza baza kubwira Yesu bati, ni kuko abigishwa ba Yohani n'abigishwa b'abafarisayo bisonzesha, ariko abigishwa bawe ntibisonzeshe? Yesu arabishura ati, mbega abaherekeje umukwe boshobora kwisonzesha umukwe akiri kumwe nabo? Umwanya umukwe akiri kumwe nabo ntibashobora kwisonzesha, ariko hazoza iminsi aho umukwe azovanwa muri bo, ico gihe rero bazoheza bisonzeshe. Ntawurebuza ikiremo gishasha umushambara, ahandi ho nyakiremo gishasha cohava gikana uwo mushambara ushaje ugatabukukuruta. Kandi ntawushira umuvinyu gisha mu mibindi ishaje, ahandi ho nyamuvinyu wohava usavya iyo mibindi, umuvinyu ukaba ugiye uko, co kimwe n'imibindi. Umuvinyu gisha bawushira nyabuna mu mibindi mishasha. Dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristu. Reka rero twinjire mu nyigisho yo kuri uno munsi. Iyo nyigisho nayise umuvinyu mushasha mu mibindi mishasha. Umuvinyu mushasha mu mibindi mishasha. Twaratanguye kuzirikana guhera ejo ijambo ry'ihangiro ry'umwiherero wacu ngo umukunzi wanje ngira ndamujane mu bugaragwa mbeze nyagire umutima wiwe. Iryo jambo ry'ihangiro ry'umwiherero rero twarazirikanye imvo yatumye umukama ashaka kujana igihugu akunda mu bugaragwa, mbere tuboneraho no gutegera imvo n'imvano icatumye Imana ishima ko ico gihugu yokijana mu bugaragwa. Vyaduhaye natwe kuzirikana ico umukama ashaka kuduha mu bugaragwa dushobora kuba turimwo uyu munsi. Turasubiye rero guha ikaze uyo wese yitavye buno butumire bw'umukama, kuko n'uyu munsi umukama arafise ijambo ashaka kuyagira umutima wawe muvukanye. Ngira ndamujane mu bugaragwa mpeze nyagire umutima wiwe. Umukama arafise ijambo n'uyu munsi ashaka kuyagira umutima wawe, naryo niri umuvinyu mushasha mu mibindi mishasha. Tuzirikane mu ntambwe zibiri canke ingingo zibiri. Ingingo ya mbere ikibazo, ingingo ya kabiri inyishu. Duherereho ku kibazo. Ni kuki abigishwa ba Yohani n'abigishwa b'abafarisayo bisonzesha, ariko abigishwa bawe ntibisonzeshe? Ngiki kibazo abigishwa b'abafarisayo n'aba Yohani Batista babajije, bakibaza Yesu. None imvo y'ico kibazo ni iyihe?
nuko babona Yesu n'abigishwa biwe batagira ibyo bobo bagira kandi batagira nk'uko bagira. Nk'ako nyene mu idini y'Abayahudi bari bafise abigisha babigishije ibyerekeye ubuyobokamana, la religion. Babigishije imigigwa, imihango n'ibikorwa byerekana ubwo buyobokamana. Muri byo harimo rero ukwisonzesha, ariko ntibyari kwisonzesha konyene, hariho n'ibindi byinshi nk'ibyo Mariko adondagura mu kigabane c'indwi, nko kwityoroza no kwicucagira amazi ngo babe beranda, kwisiga iminyota no kwambara amagunira ngo bagaragaze ko bigaye, ngo koza ibikombe n'udukarabo ngo bibe beranda, guharura intambuko bagira ku isabato kugira ngo ntibarenze izo barekuriwe, nazo zari intambuko 200, kutarya amagi inkoko zataye ku munsi w'isabato kuko baba bihumanije, kutarya ivyamwa vyikoreye ku biti ku munsi w'isabato kuko baba bihumanije, kuko bategera ko inkoko itaye irigi ku isabato ibikoze, kandi ico cose gikoze ku isabato kiba gihumanye. Icamwa cikoreye ku giti ku isabato kiba gihumanye kuko ico giti cakoze kandi bibujijwe, n'ibindi vyinshi. Abigisha b'Abafarisayo barabihanahana mu nyigisho, ivyo rero bakabiraba nk'iragi ryerekana ubuyobokamana. Abigishwa b'Abafarisayo rero n'aba Yohani Batista baritegereje, barabona ko abigishwa ba Yesu badakurikiza iyo migigwa n'iyo mihango, biraheza birabatera ikibazo. Na kare umwigishwa wese iyo yanyuzwe aca akwirikiza inyigisho yahawe n'umwigisha wiwe, mbere agakurikiza n'akarorero yamuhaye. Abigishwa ba Yesu nabo bakurikiza inyigisho za Yesu n'akarorero yabahaye. Iki kibazo rero ngo ni kuki abigishwa ba Yohani n'ab'Abafarisayo bisonzesha, ariko abigishwa bawe ntibisonzeshe? Gishaka kuvuga rero ngo ni kuki mutagira uko tugira? Ni kuki mudakora ibiranga ubuyobokamana? Ni kuki mudashaka kuyobokera Imana nkatwe? Nico kibazo gishaka kubaza. Muri ico kibazo rero cerekeye kumenya ubuyobokamana bw'ukuri ubwo aribwo. Niyo ntumbero y'iki kibazo. Ico kibazo abo bigishwa babajije rero natwe kidufashe gutera intambwe mu gutegera ubuyobokamana bw'ukuri ubwo aribwo. Dutegere n'ingene bwo twobushikira, mbe ubuyobokamana Yesu adusaba bumeze gute? Twobushikira dute? Iki gisomo ndabasomeye rero gishaka kudushikana kuri iyo ntambwe, naco mugisanga mu Injili ya Mariko ikigabane ca 2 kuva ku 18 gushika ku 22. Mariko ikigabane ca 2 kuva ku 18 gushika ku 22. Ico kibazo ni kibazo ciza kandi gikomeye, ico bituma Yesu yaciye acishura ku buryo butomoye, kuko gitumbereye kumenyesha ubuyobokamana bw'ukuri ubwo aribwo.
birashoboka ko nawe umuvukanyi wibaza ico kibazo. Utacibaza ntaba ararondera by'ukuri kunwana n'Imana, ariko umuntu arondera kunwana n'Imana koko arabwizwa kwibaza ubuyobokamana nyabwo ubwo aribwo. Comment vivre et pratiquer la religion qui plaît à Dieu. Ingingo ya kabiri, inyishu. Yesu arabishura ati mbega abaherekeje umukwe boshobora kwisonzesha umukwe akiri kumwe nabo? Umwanya umukwe akiri kumwe nabo ntibashobora kwisonzesha, ariko hazoza iminsi aho umukwe azovanwa muri bo. Ico gihe rero bazoheza bisonzeshe. Yesu mbere acayongerako n'utugani tubiri, ntawuremuza ikiremo gishasha umushambara, ahandi ho nyakiremo gishasha cohava gikana uwo mushambara ushaje ugatabuka kuruta. Kandi ntawe ushira umuvinyu ugisha, ni kuvuga mushasha, mu mibindi ishaje, ahandi ho nyamuvinyu wohava usavya iyo mibindi, umuvinyu ukaba ugiye uko co kimwe n'imibindi. Umuvinyu mushasha bawushira mu nyago na mu mibindi mishasha. Ngiyi inyishu Yesu yahaye abigishwa b'Abafarisayo n'aba Yohani Batista. Ngiyi inyishu Yesu aguhaye nawe muvukanyi, woba wibaza ingene woshikira ubuyobokamana bw'ukuri. Kandi iyo nyishu iratanga umuco dukeneye ngo tumenye ikinezereza Imana gusumba ubucuti bwacu nayo. Kumenya ikinezereza Imana gusumba mu bucuti bwacu nayo, ukukimenya birahambaye cyane. Iyi nyishu Yesu rero atanze iratumenyesha ikinezereza Imana gusumba. Reka tukizirikane dufatiye ku bintu bibiri. Ubwa mbere, ubuyobokamana Yesu yigisha. Ubwa kabiri, umuvinyu mushasha Yesu yazanye. Duhere ku buyobokamana Yesu yigisha. Umwanya umukwe akiri kumwe nabo ntibashobora kwisonzesha, ariko hazoza iminsi aho umukwe azovanwa muri bo. Ico gihe bazoheza bisonzeshe. Ngubwo ubuyobokamana Yesu yigisha, nukuba kumwe n'umukwe ari wenyene, nukugira ubucuti nshikamutima n'umukwe. Uyo mukwe nawe ni wenyene. Nukwinjira nukuguma mu bunywanyi bw'umukwe. Uyo mukwe ni wenyene. Ivyo navyo ntibishingiye ku kwisonzesha, ntibishingiye ku migigwa, ntibishingiye ku mihango, bishingiye riho ku kwemera n'ukwakira mu mutima no mu buzima bwanje Yesu Kristo. Maze nkagiranira nawe ubunywanyi nshikamutima nisangije. Une relation intime et personnelle avec Jésus. Ubuyobokamana bw'ukuri naho bushingiye ukwemera Yesu Kristo, nkamwakira mu mutima n'ubuzima bwanje, maze nkagiranira nawe ubunywanyi nshikamutima nisangije. Ngubwo ubuyobokamana Yesu Kristo yaje kutwigisha. Nibwo mbere avuga
igihe yaha inyishu abayahudi baje kumubaza ngo tuze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana. Yesu arabishura ati igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Yohani 6:28-29. Murumva bavukanye ubuyobokamana Yesu yigisha. Bamubajije bati tuze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana. Yesu nawe ati igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Yohani 6:28-29. Mu kwishura bamubajije atyo arabahaye umuco ku buyobokamana yaje kwigisha. Mu kwishura abamubajije igituma abigishwa be batisonzesha, akababwira ko badashobora kwisonzesha bari kumwe nawe, Yesu yashatse kubumvisha ko ukuba kumwe nawe, ukuba mu bunywanyi bwuzuye nawe aribwo buyobokamana bw'ukuri. Nico gikorwa gishimisha Imana kuruta ibindi byose. Nico Yesu yiteze ku bigishwa biwe. Ico naco kitahabaye babwizwa gukora ibyo bashobora byose kugira ngo kihabe. Yesu avuze ati ariko hazoza iminsi aho umukwe avanwa muri bo, icyo gihe rero bazoheza bisonzeshe. Kuki? Kuko umukwe batari kumwe. Bisonzeshe gushika basubire kuba kumwe n'umukwe, kuko batari kumwe nawe ntabyo ibyo bakora byose byoba impfagusa. Aha mbere duca dutegera intumbero yo kwisonzesha, mbere n'intumbero y'ibindi bikorwa, y'ibindi bisabisho, y'imigigwa yose byerekeye Imana. Nta kindi byagenewe atari ukudushikana ku kuba mu bumwe n'umukwe wacu Yesu Kristo. Ugusenga, ukwisonzesha, ingendo nyeranda, inkuka y'imisa n'ibindi byose dushobora gukora byagenewe kutubera uburyo budufasha twebwe ubwacu, bugafasha n'abandi kwemera Yesu Kristo n'ukunga nawe ubumwe nshikamutima. Bitabaye ibyo bindi byose bica biba impfagusa, ntacyo bitwungura, nta n'icyo byungura abandi. Erega na Yesu Kristo wenyine ubwiwe niko karorero yahaye abigishwa biwe. Tumwihweje mu byo yakora byose, dusanga yaguma arondera iminsi yose icyo kiranga ubuyobokamana bw'ukuri. Yaserura mu bintu bibiri bitavana, ininahazwa ry'Imana se n'urukiza rw'umuntu wese. Ukunywana n'Imana se n'ukurokora umuntu wese, kandi akabituma n'urukundo akunda Imana se n'urukundo akunda umuntu wese. Icyatumye Yesu Kristo ava mu ijuru akigira umuntu nico n'inahazwa ry'Imana se n'urukiza rw'umuntu.
icyatumye yisonzesha iminsi 40 n'amajoro 40 nico ninahazwa ry'Imana se n'urukiza rw'umuntu. Icyatumye yemera kubabara no gupfa ku musaraba nico ninahazwa ry'Imana se n'urukiza rw'umuntu. Wenyine aravyivugira buca babara, ariko aravuga ingene abona ibigiye kumushikira nk'uko tubisoma mu Injili ya Yohana ikigabane c'12 ngo ubu umutima wanjye urahugunga ngo mbega mvuge ngo iki, ngo mvuge ngo dawe ngute iki gihe kandi aricyo gituma ndagishikiriye. Aca nyabu narikamaza ati dawe ninahaze izina ryawe. Imana se bunene kiramwishyura iti narari ninahaze kandi nzokongera kuri ninahaze. Umwitwarariko wa Yesu n'uyo ni ninahazwa ry'Imana se n'urukiza rw'umuntu. Mbere guca babara yarabwiye abigishwa biwe ngo ubu singisura kubavugisha birebire kuko umutware w'isi yaje, nibyo nta bubasha mfiseko, ariko reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Yohani 14:31. Reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Kubabara no gupfa kwiwe niyo ntumbero Yesu yabiha, nico yabigirira. Reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora uko yantegetse. Ukunywana n'Imana se, ukuba kumwe n'Imana se, nico Yesu yashira imbere. Ibyo yakora byose nico yarondera, ico naco cama gifatanye no gukiza umuntu, no kurokora umuntu, no kuronsa ubuzima umuntu. Nta kintu na kimwe Yesu Kristo yakora abavukanyi adafise intumbero yo kunywana n'Imana se no gukiza umuntu. Mbere no gupfa kwiwe ku musaraba yaguhaye intumbero yo kunywana na se wiwe mu kuvuga ngo dawe ndaguhereje umutima wanje, dawe ndaguhereje umutima wanje, cyangwa ngo mu minwe yawe dawe niho nshize umushaha wanje. No kuvuga ko icyo ibikorwa byose bya Yesu, ukubaho kwa Yesu no gupfa kwiwe byose yabihiye ntumbero y'ubuyobokamana. Reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Kunywana n'Imana se no gukiza umuntu niyo ntumbero yaha ibyo akora byose, niyo ntumbero y'ubuzima bwiwe bwose, niyo mbere icyo yemereye no kubabara no gupfa ku musaraba. Uko niko Yesu yarangura ubuyobokamana, uko niko abigishwa biwe barangura ubuyobokamana. Ibisabisho, imigirwa, ibikorwa byose abigishwa ba Yesu babigira uburyo bubatuma bakomeza ubumwe nshikamutima na Yesu Kristo, bagakora ngo bene wabo baronke urukiza. Ibyo bintu uko ari bibiri bigize kimwe, ininahazwa ry'Imana n'urukiza rw'umuntu. Uko nk'umweranda Ireneyo abivuga, ininahazwa ry'Imana n'umuntu afise ubuzima. Ininahazwa ry'Imana n'umuntu afise ubuzima. Nguko ubuyobokamana bw'abigishwa ba Yesu Kristo buratandukanye n'ubuyobokamana bw'abafarisayo. Babona yuko ari ukurangura imigigwa
imihango n'imihamuro nko kwicucagira amazi, ugukaraba, ukugira kwisiga iminyota, ukwambara igunira, ugutabura ibyambagwa, ndetse mbere bakongera bakagira n'ibintu umuntu abona umenga ntibyumvikana, mugabo bo bakabiha agaciro kanini. Babigize rero bagaca bumva ko banezerewe, bati uyu munsi nayokeye Imana kuko baharuye ibyo bagize. Kumwe kwa wa mufarizayo yaseruka imbere y'Imana akayiratira ingene ari umuyoboke wayo, ati Mana yanje ndagushimiye kuko jewe ntameze nk'abandi bantu, bo bariba bagasambana bakarenganya abandi, ariko jewe acatangwa kuyiharurira ati eraba nisonzesha kabiri ku ndwi, ngatanga icumi ku byo nimbuye byose, kandi simeze nk'urya mufarizayo araharura umutwe yaragize imbere y'Imana. Kuri ubuyobokamana nibyo bintu akora, biri mu Njiri ya Luka ikigabane c'18. Yesu ati uyo muntu mwumva ntaco yatashe agabanya, kuko we kuri ubuyobokamana n'uguharura ibyo akora. Ubuyobokamana Yesu yigisha atwigisha n'ubu buratandukanye rwose n'ubwo abigisha b'abafarisayo. None wewe muvukanye uri umwigishwa wande? Uri umwigishwa wa Yesu cyangwa w'abafarisayo? Iyo ugiye mu misa, iyo ugiye gusenga, iyo ugira ingendo nyeranda, ibikorwa ukora ubikora urondera iki? Intumbero ufise ni iyihe? Ku bwawe ubuyobokamana ubufata gute? ubuserurira mu biki? Ni byiza ko muri iki gihe cy'ikarema umwe wese muri twebwe asuzuma neza aho ubuyobokamana bwiwe bugeze, akaraba ko bwoba butameze nk'ubw'abafarisayo, kuko ubuyobokamana bw'abigishwa ba Yesu Kristu ntiburangwa n'imigirwa n'imihango n'imihamuro n'ibyo duharura twakoze ngo tugire la fierté d'avoir fait des choses, ngo twihaye twishimakara yuko twirate ko twakoreye ibintu Imana, twazaniye ibintu Imana. Ahubwo ubuyobokamana Yesu Kristo atwigisha nukungana ubumwe ushinze imizi mu mutima, kandi tukaguma dukora ngo bene wacu nabo nyene bakire kandi babushikire, barokoke kandi babushikire, babohoke kandi babushikire, mbere tukabyitangira tubicumwe n'urukundo dukunda Imana n'urukundo dukunda umuntu. Nico gituma muvukanye igihe cyose utanga igisabisho, igihe cyose utanga igikorwa, birabereye kwibaza mbega ndabikorera iki? Mbega mfise umutima uyuhe? Ubwo ndondera kuba kumwe n'umukwe cyangwa ndondera gukora ibintu? Ubwo ndondera gushika ku bunywanyi nshikamutima na Yesu Kristu cyangwa ngomba gukora ibintu ndabyikura? Ubwo ikinezereza iyo mpejeje ibikorwa nuko nateye intambwe mu kunywana na Yesu Kristu, cyangwa nezerezwa nuko ndabiranguye nkabiheza? Ngicyo icyambere twokura muri inyishu ya Yesu Kristu. Ngubwo ubuyobokamana
Yesu Kristo ayigisha abigishwa be bavukanye butandukanye rwose n'ubwo abigisha b'abafarisayo. Icya kabiri Yesu Kristo ashatse kwigisha muri iyi nyishu yatanze n'umuvinyu mushasha. Ntawe uremuzikire mu gishasha umushambara, ahandi ho nyakiremo gishasha cohava gikana uwo mushambara ushaje ugatabuka ukuruta, kandi ntawe ushira umuvinyu mushasha ugisha mu mibindi ishaje, ahandi ho nyamuvinyu wohava usavye iyo mibindi, umuvinyu ukaba ugiye uko co kimwe n'imibindi. Umuvinyu ugisha bawushira nyabuna mu mibindi bishasha. Muri utwo tugani tubiri Yesu ashatse kumvisha ababigishwa b'abafarisayo ko yazanywe no kwigisha abantu ibintu bishasha. Navyo ni ibi: igikuru Imana irondera ku muntu si ivyo ayiha, si ivyo ayikorera. Imana ishaka wewe nyene wa muntu. Igikuru Imana ikuronderako si ivyo uyikorera, si n'ivyo uyiha, ni wewe nyene. Imana ishaka jewe, Imana ishaka umutima wanje. Ivya kera rero vyose uko vyari bimeze. Ivya kera kwari ugukorera Imana ibintu, kwari ugushikanira Imana ibintu, kwari ukurangurira Imana imigigwa n'imihango. Ivya kera kwari uguharura ivyo umuntu yakoze, nka wa mufarisayo mpejeje kubabwira. Uyo n'umuvinyu ushaje. Yesu Kristo yazanye umuvinyu mushasha. Uyo muvinyu mushasha tudondorerwa niba ry'Abahebureyi ikigabane c'icumi umurongo w'icumi abasomere mu byumba. Kuko bidashoboka ko amaraso y'imfizi n'ay'amasuguru akura ibicumuro. Imbagwa n'amashikanwa ntiwabishatse, ariko wanteguriye umubiri. Inkuka n'imbagwa zo kwishura ibicumuro ntiwazishimye. Niho rero navuga nti ndarengutse, kuko ivyanditswe mu kizingo c'igitabo birora kuri jewe, kugira ngo nkore ibyo ushaka wowe Mana. Atangura rero kuri iri jambo ngo imbagwa, amashikanwa, inkuka, imbagwa zo kwishura ibicumuro ntiwabishatse kandi ntiwabishimye. Ibyo vyaherezwa hakurikijwe itegeko. Niho rero acavuga ati ndarengutse kugira ngo nkore ico ushaka. Akura rero ibya kera agashinga ibishasha. Uko gushaka niko kwatumye dutagatifuzwa n'umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe risa. Kristo yaje gukura ibya kera ngo ashinge ibishasha. Ibya kera bishimikiye ku migigwa, ku mihango, ku maraso y'ibitungwa, ku bitigiri vy'imbagwa. Iyo abakera bagomba guharura ko bashimishije Imana, barura igitigiri c'imbagwa n'amasuguru bakereye, bakaraba ibibakure vy'amaraso basheshe kwa rutari, amaraso y'ibikoko, bakaraba ibiro vy'ibinyama batuririye kwa rutari n'ibinure vyose, bagaca biyumvira ko bashimishije Imana.
Kristo yaje gukura ibyo bintu bya kera kugira ngo abantu bamenye ko ubuyobokamana Imana ishima atari uko iby'imbagwa n'amashikanwa ntiwabishimye kandi ntiwabishatse, niho nagira nti ndarengutse ngo nkore icyo ushaka wowe Imana. Muca mutora rya jambo ngo reka isi imenye ko nkunda Data kandi ngakora nk'uko yategetse. Imana ntishaka ibyo ndayiha, ishaka jewe. Imana ntishaka ibyo ndayiharurira, ishaka umutima wanje. Ukuyihereza jewe nyene, ukuyihereza umutima wanje, niwo muvinyu mushasha Yesu yazanye. Nivyo bintu bishasha Yesu yaje gushinga. Kristo yaje gukura ibya kera bishingiye ku migirwa n'imihango n'imihamuro n'ibintu byose by'inyuma, ashinga ibishasha bishingiye ku buyobokamana bw'ubucuti nshikamutima umuntu agiranira n'Imana muri Yesu Kristo we mukwe. Nguyu muvinyu mushasha birakwiye koko witwa umuvinyu, kuko ibya kera kwari ukurangura itegeko, umuntu akabikora biherengende vyumanyiriye avyikurako, kandi abihejeje akiruhuza ati ivyo umunsi byo ndavyikuye. Aho nta muvinyu uri, kuko akavinyu umuntu akanyoye aranezerwa. Umuvinyu mushasha Yesu yazanye nuko twihereza Imana twebwe nyene, tukayihereza bivuye ku rukundo, kandi tukuzura akanyamuneza ko kugira ubuzima bwacu inguka nzima ishimisha Imana, nk'uko Pawulo mweranda abivuga muri ibarwa ry'Abaromani ikigabane c'12 akarongo ka mbere n'aka kabiri, ngo bene wacu ndabahanuye kubw'ikigongo c'Imana ngo mwihereze mwebwe nyene bwa mbagwa nzima nyeranda kandi ishika Imana ku nyota, ubwo niko mwoba muyikoreye kubw'umutima. Ubwo nibwo buyobokamana nyabwo, uko niko mwoba muyikoreye kubw'umutima. Kandi nimureke gufata imigenzo y'iyi si, ariko nimuhinduke mu kwama munagura ubwenge bwanyu, kugira ngo musobanure neza ishaka ry'Imana, iciza, igishimishije n'ikirangutse neza. Ibiri mu ibarwa ry'Abaromani ikigabane ca 12 kuva kuri 1 gushika kuri 2. Ngivyo ibishasha Yesu Kristo yazanye bavukanye. Nguyu muvinyu mushasha dutera akanyamuneza, utera akanyamuneza. Ushaka kumenya ko akanyamuneza aragenda asome mu ndira ya Yohana ikigabane ca 3 kuva ku 22 gushika ku 30, arabe ingene uwo muvinyu mushasha wawunyoye yishongora. Uwo nawe ni Yohana avuga ngo wahawe umugeni niwe mukwe, umugenzi w'uwo mukwe nawe ari ruhande yiwe kumwe nawe, yumva ijwi ry'umukwe akanyamuneza kakamwuzura. Ako kanyamuneza niko ndimo kandi nagahora. Nguyu muvinyu mushasha Yesu Kristo yazanye. Nicyo gituma abanywa kuri uyo muvinyu, abatunzwe n'uwo muvinyu, bamana amahoro n'akanyamuneza, bama buzuye urweze, naho boca mu bigoye, naho boca mu bugaragwa no mu mageragezwa ngana gute, baranywa uyo muvinyu mushasha bakamana akanyamuneza, kuko ibyo byose bariko baracamo babigira uburyo bwo gushikirana n'umukwe, bwo kunywana n'umukwe, bwo kunga ubumwe nshikamutima n'uwo mukwe, mbere bikababera nk'ingazi babyugirako kugira ngo bashikire uyo mukwe. Ibyari kubavuna bikababera nyabuna ibibahagurutsa, nk'uko umwanditsi w'Izaburi ya 84 abivuga ngo abibera mu ngoro y'Umukama iyo baciye mu mugezi w'amarira bawuhindura umugezi w'amariba. Iyo baciye mu mugezi w'amarira bawuhindura umugezi w'amariba.
quand il traverse la vallée de la soif, il la change en source. Source y'iki akanyamuneza ko kuba kumwe n'umukwe, kuko baca babigira imperezwa bahereza uyo mukwe, iyo mperezwa bamuhereje nayo bihereza bo nyene bikababera uburyo bwo kunywana n'uyo mukwe, ku buryo ibyari kuba ububabare bihinduka nyabuna isoko ry'urweze, kuko bibahaye kunywana n'uyo mukama abuzuza bo nyene urweze n'akanyamuneza. Nicyo gituma n'iki gihe turimo, iki ciza ca COVID-19 cyaje kugira ngo abantu bihebure bigirwe. Mwebwe bavukanyi bo muri Amerika mwategereye ku buryo ukugaranwa kwanyu mwabigize uburyo aho bwo kugururirwa isi yose, ku buryo mushika ni Bujumbura, aba mwashitse Bujumbura kandi bagira ngo barabugaranye. Haleluya! Bagira ngo barabugaranye, none musigaye muri Bujumbura kandi murashika n'ahandi hose. Kuwibera ku ngoro y'umukama, umugezi w'amarira awuhindura umugezi w'amariba. Nguyu umuvinyu mushasha. Kristo yaje gukura ibya kera ngo ashinge ibishasha, kandi ukora byose kugira ngo bimushikane ku rugero rwo kunywana nawe, ukunga nawe ubucuti nshikamutima, nuko bimubera aguma yinywera umuvinyu mushasha. Umukama nani nahazwe we yaje gukura ibya kera washinga ibishasha. Umukama nani nahazwe we atunyweshe uyu munsi umuvinyu mushasha. Reka mukanya tumuzane tumubyagize ngaha. Mwebwe mwese abantu bagira ngo barabugaranye, mwebwe mwese bagira ngo barabugariye amasengero, kubera ko mwatoye uburyo bwo guhindura umugezi w'amarira mukawugeza umugezi w'amariba, mwirweze Yesu, mumutamarire, mumutangarire. Mbere uyu munsi abashikire mu cumbi wanyu, kera bitashoboka. Mwahora ari mwebwe muva muhira mukagenda gusanga Yesu mu isengero. Ubu rero nibo basanga mu cumba aho bagira ngo barabugaraniye, akabakorako, akabavura, akababohora. Reka tumubazanire ngaha nyene abikore, kuko yaje gukura ibya kera ngo ashinge ibishasha. Umuvinyu mushasha unyobwe n'imibindi mishasha. Urakaza Mukama Yesu.